Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Ramadan Kareem for all of you. I hope that you will enjoy Ramadan, inshallah, and you will get lots of benefits because of fasting. طيب أعزائي طلاب الصف العاشر، بتمنى لكم رمضان سعيد إن شاء الله لإلكم جميعا، وبتمنى إنه تحصلوا على كل النتائج الجيدة من صيامكم في رمضان وتصوموا، وربنا يا رب يطرح البركة إلنا وإلكم. In today's lesson inshallah we will start with a new unit in our action back book. إذا رح نبلش اليوم بوحدة جديدة بكتاب الأكشن باك اللي هو level 10 للصف العاشر. And we are going to start with reading comprehension section. طبعا reading comprehension section اللي هو قسم القراءة. And in this unit or this module we are going to talk about climate and earth. We are going to talk about climate and earth. يعني بهاي الوحدة رح نحكي عن المناخ والأرض. تمام. ولكن our lesson title, the first lesson title that we are going to talk about أو أول عنوان درس قراءة رح نحكي عنه اللي هو weather and climate، اللي هو الطقس والمناخ. weather and climate. طيب. If you take a picture, if you take a look on this picture, what can you see here? Okay, here we have a question. Okay, this question, what type of a climate is in this picture? Okay, is it in this picture? What other types of climates? So let me just repeat the question again for all of you. What type of a climate is in it? is it in this picture? شو الكلايمت الموجود بهاي البيكتشر؟ Of course it's a very cold climate. It's not نقدرش نحكي إنه hot climate أو مثلا tundra climate or something like this. What other types of climates are there? شو الكلايمتس الموجودة هناك؟ طبعا we are going to know all these information through reading the lesson that we have. If you look to this picture, you can see a question. What is happening in this photograph? يعني شو اللي بصير بهاي الصورة؟ Of course, this is a volcanic eruption. So this is volcanic eruption. يعني هذا ثوران بركاني. So in this unit inshallah we are going to talk about climate and earth. رح نحكي عن المناخ وتقلبات المناخ وكيف كانت الأرض وإلى آخره. So let's start with the first lesson in this unit. خلينا نبلش بأول درس بهاي الوحدة اللي هو طبعا عنوان وحدتنا weather and climate اللي هو طبعا الطقس والمناخ. والفيرست أو أول إشي رح نحكي عنه اللي هو درسنا one word many climates. one word many climates. إذا الدرس الأول رح يكون one world many climates. تمام. خلينا بالأول before we start reading قبل ما نبلش قراءة ونشرح رح نطلع على الأسئلة الموجودة عنا before you begin. زنتين ننتبه هون لل questions. we have two questions before we begin أو before you begin حاطط لنا إياها. أول question بحكي لنا what is the climate like at the north and south poles. هلأ هو طالب منا كيف المناخ. تمام. in the north and south poles في القارة القطبية الجنوبية والشمالية. هاي أول قسم من السؤال. القسم الثاني what is it like in the equator. وكيف هو بالإكواتور بيكون، كيف المناخ موجود بالإكواتور. Why do you think these places have different climates. ليش باعتقادك هاي الأماكن إلها إيش different climates، مناخات مختلفة. طيب هلا إحنا لو بدنا نيجي نحكي يا مس على الكلايمت. تمام. in the north and south poles. in the north and south poles. هلا بدنا نعرف إنه at the north how is the climate. At the north and south poles the climate is very cold and dry. إذا لو بدي أجاوب السؤال الأول اللي هو الشق الأول بدي أحكي إنه it is very cold and dry.
إذا لو بدنا نيجي نطلع على المناخ كيف بيكون في القارة القطبية اللي هي North and South Poles، رح نلاحظ إنه هي it's very the climate is very cold and dry، يعني بيكون بارد وجاف، بارد وجاف. What about the equator؟ equator كيف بيكون المناخ بالإكواتور اللي هو طبعا الاستوائي، المناخ الموجود بخط الاستواء. It is hot and wet. إذا بالإكواتور بيكون المناخ شو ماله؟ It is wet and hot. إذا هو رطب وحامي، أو يعني بتكون درجات الحرارة عالية. إذا it is hot and wet أو it is wet and hot. So you can see the different climates or the differences between the climates in the climate، مثلا اللي هو المناخ الموجود بالإكواتور والمناخ الموجود بالبولز أو اللي هو بالنورث والساوث بولز. هلا المطلوب منكم انتو يا عاشر اللي انا بدي اياه وطالبتكم منكم مهم جدا انه تجاوبوه. Why do you think these places have different climates؟ ليش باعتقادكم هاي الاماكن فيها مناخات مختلفة؟ ليش؟ Why؟ اوكي، هلا انا بس طالبة منك يعني in two sentences او in one sentence tell me why do you think these places اللي هي مثل الإكواتور والنورث and south poles have different climates؟ ليش في إلهم مناخات مختلفة؟ هذا الواجب معكم إن شاء الله من هون ليوم الأحد تبعتوا لي إجابته. رجاء ما ننسى إنه هذا الواجب، هذا السؤال it is homework، مطلوب منكم آخر موعد للتسليم طبعا هو رح يكون يوم الأحد القادم. طيب هلأ رح نرجع إحنا ل question number 2 ولكن not now. رح نجاوب question number 2 together but at the end of this lesson. يعني رح نجاوب هذا ال question أوكي، ولكن رح نجاوبه فيما بعد بإذن الله تعالى بعد الانتهاء من الدرس. Back to page 56. نرجع هلأ ل page 56 صفحة 56. Okay. Let me first read the lesson for all of you. رح أقرأ الدرس كامل. Then I will start explaining the first paragraph. إذا هلأ بعد إحنا ما أعطينا فكرة عامة about what we are going to talk about, we are going to read the first lesson. رح نقرأ أول درس ورح نشرح الباراجراف number 1 of this lesson. خلينا نبلش. One word, many climates. Climates vary hugely in different parts of the world. They determine what an area is like, and they affect the people who inhabit the region, as well as the plants and animals that live there. There are 8 main types of a climate. Again, climates vary hugely, مش very ولكن very hugely in different parts of the world. They determine what an area is like, and they affect the people who inhabit the region as well as the plants and animals that live there. There are 8 main types of a climate. So, إذا إحنا رح نقرأ عن 8 main types of a climate. 8 أنواع أساسية من المناخ. Let's start. Polar areas are very cold with strong dry winds. The temperature in summer is never higher than 10 degrees centigrade, and ice and snow cover the ground. إذا مرة تانية. Polar areas are very cold with strong dry winds. The temperature in summer is never higher than 10 degrees centigrade, and ice and snow cover the ground. 2. Areas that have a tundra climate include Russia, North and North America. إذن areas that have a tundra climate
include Russia and North America. They are usually cold with very short summers. There is very little rain. This means that not many trees can grow. إذا مرة تانية areas that have a tundra climate include Russia and North America. They are usually cold with very short summers. There is very little rain. This means that not many trees can grow. 3. In mountain areas, the height of the mountains determines the climate. Isn't in mountain areas, the height of the mountains determines the climate. 4. Areas that have a cool temperature, areas that have a cool temperate climate include Northern Europe and the USA. There is rain almost all year. The summers are usually warm and the winters are not very cold. مرة تانية. Areas that have a cool temperate climate include Northern Europe and the USA. There is rain almost all year. The summers are usually warm and the winters are not very cold. 5. Places that have a warm temperature climate. Sorry. طبعا هاي not temperature ولكن temperate. إذا هون places that have a warm temperate climate. عم بتخربط فيها. Such as Southern Europe, southern parts of the USA and South America have hot dry summers. Winters are not usually cold. مرة تانية. Places that have a warm temperate climate, such as Southern Europe, southern parts of the USA and South America, have hot dry summers. Winters are not usually cold. Number 6. Areas where there is less than 25 centimeters of rain each year have desert climates. North Africa and Central Australia are examples. During the day, it's very hot, but at night it becomes very cold. Okay. 7. In India and Southeast Asia, there is a monsoon climate, so the weather changes suddenly. Months of heavy rain follow months of dry weather. Places, 8 to last one, places where there is a tropical climate are near the equator. It is always hot and wet in these areas, and rainforests grow there. إذن إحنا هيك قرأنا الwhole passage for all of you. قرأنا الدرس كامل للجميع. Now I'm going to start and explaining the first paragraph. خلينا نبلش الآن بالfirst paragraph وخلينا نبلش بقراءتها. So my dear students, as we said before, we are going to talk about different climates in our world, and we said we have 8 main climates in the world. So let's start. Climates vary hugely in different parts of the world. أول شي خلينا نبلش ب climates. Climates شو معناها؟ معناها المناخات. Climates يعني المناخات الموجودة عنا. Vary كلمة عنا هون vary معناها إيش؟ متنوع تمام. إذا كلمة vary تيجي بمعنى إيش؟ متنوع. very hugely يعني تتنوع بشكل كبير أو بشكل هائل. شوفوا هون hugely it is an adverb ومعناها بشكل هائل. تمام. إذا مرة تانية climates vary hugely in different parts of the world. إذا climates إذا المناخات very hugely تتنوع. إذا المناخات
تتنوع very hugely in different parts of the world بأجزاء مختلفة من العالم. They determine what an area is like. They determine. نيجي ل they, it refers to what? They refers to what? To climates. So the pronoun they refers to climates. إذن the climates determine what an area is like. What does the word determine? الverb determine معناته شو معناته؟ كلمة determine تمام؟ يعني إيش بيعمل؟ يحدد. أوكي؟ determine معناها يحدد. إذن الكلايمت هي اللي بتحدد لي what an area is like، يعني كيف شكل هاي المنطقة رح يكون. And they شوفوا they كمان مرة refers to what? To climate. They affect the people who inhabit the region as well as the plants and animals that live there. شوفوا إذن هون الكلايمت اللي هو المناخ أول شيء determine what? determine بيحدد ال area is like or what an area is like، يعني المنطقة اللي مناخها مثلا حار بتحدد لي كيف رح يكون مناخها. بلس مش بس هذا الاشي ولكن كمان الكلايمتس affect. تمام، إذن هم بيحددوا كيف المنطقة رح تكون وكمان affect. أوكي، إذا الكلايمت affect what؟ affect يعني يؤثر. إذا كمان الكلايمت بيأثروا على إيش؟ على البيبل يعني الناس who inhabit the region. inhabit يعني الساكنين أو القاطنين، اللي هم القاطنين إيش؟ الريجن اللي هي المنطقة، الناس الساكنين أو القاطنين للمنطقة الموجود فيها هذا المناخ. as well as كما إيش برضو اللي هي the plants النباتات، وعنا هون الانيمالز برضو الحيوانات. إذن كمان بيأثر على النباتات والحيوانات اللي بيعيشوا في المنطقة الموجود فيها هذا المناخ. إذن لو بدنا نيجي نحكي عن الكلايمتس المناخات يا مس هي طبعا very hugely يعني تختلف بشكل كبير in different parts of the world، يعني بأجزاء مختلفة من العالم. بتختلف وبتتنوع، متنوع، عندنا مناخات متنوعة في أجزاء مختلفة من العالم. They determine what an area is like، يعني هم بيقرروا لنا أو بيحددوا لنا، بيحددوا إيش؟ يحددوا المنطقة هاي كيف رح تكون. برضو كمان climates affect يعني يؤثر. يؤثر على إيش؟ the people على الناس who inhabit the region. إذا لو قلت لك مثلا أعطيتك هون سؤال how do climates affect or what kind of things أو خلينا نحكي what kind of points or things climate affect. أوكي، شو الأشياء what kind of things that affect. إيش الأشياء اللي المناخات بتأثر عليها؟ طبعا بنقول أول شي هم people who live or inhabited يعني live there، اللي هم قلنا ساكنين أو قاطنين في ذلك المكان في المنطقة اللي هو region اللي هي المنطقة. وقلنا كمان number 2 as well as إيش كمان plants and animals، الحيوانات والنباتات اللي بتعيش في المنطقة اللي موجود فيها المناخ. And we have 8 main types of climate. عنا 8 أنواع من المناخ، عنا 8 مناخات موجودة عنا حول العالم. تمام؟ إذن we have or there are 8 main types. There are يعني هنالك 8 main types يعني أنواع رئيسية. إذن إحنا عنا 8 أنواع رئيسية of climate للمناخ. أول واحد اللي هو ال polar areas. وطبعا إحنا we have already spoke or talked about polar weather or polar climate. إحنا already حكينا عنه. هلأ بحكي لنا هون polar areas are very cold with strong dry winds. The temperature in summer is never higher than
10 degrees centigrade, sorry, centigrade, okay, centigrade. And ice and snow sorry, ice and snow cover the ground. إذا هون صرت طبعا، إذا هون بده يحكي لنا عن البولار areas، بده يحكي لنا عن المناخ في المناطق المتجمدة. إذا هون بده يحكي لنا عن المناطق المتجمدة وكيف المناخ فيها. شوفوا هون شو حكى لنا very cold. أول شي شو مالها؟ بارد جدا. with strong قوي. dry يعني جاف. winds يعني الرياح الموجودة فيها بتكون strong قوية. وطبعا strong و dry both of them adjectives to describe the noun winds. هم الاثنين adjectives وصفوا لنا اللي هي الرياح الويندز. إذا دائما بتكون الجو بارد في البولر areas سواء الساوث أو النورث. التنتين بيكون بارد جدا، برودتها قاسية وقوية. الرياح بتكون قوية وقاسية وجافة، يعني بيكون الجو جدا بارد مع رياح شمالها dry and strong، يعني رياح جافة وقوية جدا. The temperature يعني درجة الحرارة. درجة الحرارة in summer، شوفوا من كتر البرودة، is never higher than 10 degrees centigrade. يعني هلأ لما بدي أجي لدرجة الحرارة الموجودة بالصيف، أو كيف بتكون درجة الحرارة، أبدا لا تعلو عن أكثر من 10 درجات مئوية. إذن 10 degrees centigrade، degrees اللي هي درجات، وcentigrade مئوية. and ice and snow cover the ground. ودايما بيكون الايس والسنو الجليد والثلج بغطي ايش؟ مغطي المنطقة. اذا رح نحكي خلينا نرجع بشكل سريع نحكي عن البولار areas. قلنا إنه البولار areas are very cold with strong. طب لو سألت describe the weather in polar areas، رح تحكي لي very cold with strong dry winds. أوكي. لو سألتك what about the temperature in summer، رح تقولي the temperature in summer is never higher than، يعني أبدا ما بتكون تمام أعلى من، تمام أبدا ما بتكون أعلى من 10 degrees centigrade، من 10 درجات مئوية. دائما بحكي لنا كمان برضو even in summer or winter ice and snow اللي هو الجليد والثلج شماله cover يعني يغطي the ground اللي هي الأرض الموجودة هناك. طبعا شباب لهون احنا بنكون انهينا، بنقدر نحكي انه first two paragraphs وحكينا عن first climate. Next lesson ان شاء الله we are going to continue. Please write down all the notes that I have said already for all of you in this video. اكتبوا، امسك قلمك واكتب الملاحظات و pay attention and إن شاء الله in next video we are going to talk about the other kinds or other types of climates. يعطيكم العافية ورمضان كريم. See you إن شاء الله on Thursday.